The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Weewaawo nkwaniriza nnyo ku program eya voltage gaba amasanyalaze gennyini lunaku olwokuna ssaawa ebeeremu eyakawungeezi kutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro era nga nze omumbejja luwedde Lilian okulaba nga program eno tugitambuza akawungeezi k'olunaku olwaleero. Kakati mu studios namaze dda okuba nga negatibwako abagenyi bange. Nina omukulu Ssendagire Mohammad okuva mu kibiina ki NRM era ng'ono yeegwanyiza entebe y'obwa Lord Mayor bwa Kampala agenda kuba nga atulamusaako. Nina omukulu David Musiri ava mu kibiina ki NUP wagiyita National Unity Platform era nga omukulu ono yeegwanyiza entebe y'okubeera omubaka akiikirira abantu ba Makindye West mu Parliament agenda kuba nga naye atulamusaako. Naye omulundi gwe twasemba okuba naye wano ku voltage yali atwala amatendekero mu kibiina ki NUP nga omukulembeze side eyo. After the delegates conference oba oluvannyuma lwa ttabamiruka w'ekibiina ekyo eyatuula gye buvuddeko agenda kuba tubuulira kifo ki sofa kyalina ssaawa zino era ayimiridde atya mu kibiina ki NUP bwe kituuka ku bifo eby'obukulembeze. Nkwaniriza nnyo gwe yakatwegatako akawungeezi k'olunaku olwaleero era nga ku ssaawa emu kwakayitako eddakiika 23 zokka munnange tutambula ffena. Programu eno tugitandika buli ssaawa emu yakawungeezi naye olw'embeera eteebereka wano nawali ne tuba nga tetuyisizzaamukko eddakiika entonotono naye we tuli nnyo okulaba nga tukuweereza ate nga tukwasaganyiza wamu gwe wenna ali mu kutulaba akadde kano osobola okuba nga ogenda ku pages zaffe The Alternative Uganda ne TikTok TV teekayo endowooza yo oba teekayo comment yo nja kuba nga ngisoma
nga sho tetunaba kubanga tugiwunzika ku Facebook ne ku YouTube gye mikulu kosobola okuba nga otukwatira live wabula nga sho eno ebeera uploaded after some few minutes nga tugiwunzise ku YouTube channel yaffe. So tambula naffe tubenga ate tutereza eggwanga lino n'okwogera ku mbeera nga bwe zitambula zikwatagana ku byobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga. Olunaku olwaleero ensonga tugenda kuba tuzoogera mu lulimi olwa bannabyabufuzi olw'ensonga tugenda kuba nga tukuba ttooki mu nneeteekateeka y'ebibiina by'ebyobufuzi nga twetegekera akalulu ka bonna aka 2026. Enteekateeka ziri zitya mu NRM oluvannyuma lw'okuba nti bamaze dda okuba nga bakakasa ani agenda okuba nga bakwatira bendera ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga era nga ye General Yoweri Kaguta Museveni. NUP ya clearinga dda ensonga era nga nayo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okuba nga bakwatira bendera come 2026 ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Munna PFF omukulu Mayanja Robert agenda kuba nga negatako okutubuulira enteekateeka nga bweri oluvannyuma lw'okutongoza ekibiina kye People's Front for Freedom mu butongole awamu n'omukago bano gwe bagendamu n'ekibiina kye Alliance for National Transformation atubuulira enteekateeka eyimiridde etya. Abakulu mbaniriza nnyo akawungezi k'olunaku olwaleero. Mwami Ssendagire kansooke nkwanirize olw'ensonga nti ne sabbiiti ewedde twasobola kuba nga tubeera ffenna olw'embeera eteebereka. Okusookera ddala njagala okwebaza Mukama Katonda akyatukuumye abali ku ludda eno wamu n'abatulaba ku budde buno. Ekyamazima kiri nti nsaalirwa nnyo nti omulundi guli saasobola kubeera olyawo lwa mutabani wange ataali bulungi naye nga nali wamu n'esho era negifolowinga bulungi nnyo. Naye njagala okwebaza bannakampala kuba mu kiseera kino kye tulimu primary oba campaigns ez'okunoonya obululu okubeera nga obuwagizi naddala mu primary level. Njagala okwebaza nnyo abantu baffe ab'e Nakawa, abantu baffe ab'e Makindye, Kampala Central, Lubaga, Kawempe. Amazima googerwe bambadde okwagala. Bulijjo bye mbadde nga njogerako wano n'obulumi bwe twogerako bwe bulumi bannakibuga bwe balina. Okuwenja akalulu kano okukola wekka oba okukola ne banne we muli mu lwokaano? No, because NRM Dr. Tango Doi yali abakubiriza mwenna abaali beesimbyewo okuba nga munoonyeza wamu akalulu still kino nga kikomyawo obuwagizi mu kibiina kya NRM other than okuleetamu enjawukana. NRM yakifuula must okuba nga tukola joint campaign. Yes. Nga yakifuula must okuba nga tukola joint waawo nga teyateekawo ssente kubeera nga zirunning joint campaigns. It was an idea naye ate idea netabeera facilitated oba teri facilitated. Kati olaba candidate kati nga Ssendagire for instance ajja kuba loodi meeya nina constituencies mwenda divisions 5 amazima amatuufu wewetegereza tubuzayo ennaku 7 ku nnaku 17 zetubadde nazo. Tubuzayo ennaku 7 naye mwezi ennaku 7 pate ejja kugamba nti no joint campaigns are ongoing. Naye ongoing tewaliwo public system egenda okubanga eyogera tewaliwo venue tubaye eno gye basasudde egamba tewaliwo na advert nokubira aba candidates okulaga nti kale mujje tubeere wamu. Tebiriiwo ate newe tulaba mbasiniya nosanga gye notafire ngali yekka naye yerwanako yekka. Kitegeeza nti in one or the other joint campaign kirungi era tukirindiridde we baliwo batuyise naye tekigaana genda mu consultative meetings n'abantu baffe. So we go to consultative meetings abantu baffe okwogera okubakakasa. So mwe kyammwe mwasazeewo obutagoberera kibiina kye kyagamba wabula ne mubanga mukikwese eno mu joint campaigns mu meetings zino ze mugenda okutuulamu consultative meetings zino ze mugendamu nga temukikoze nga wamu nga bwe mwali mwasabye. Twalibadde kati ku ssaawa zino enguudo zonna ziriko obudodi. Twalibadde ku ssaawa zino nga enguudo zonna tuzigizaako ontegeera. Yalibadde campaign. Yes. Bw'otunuulira ekyabadde ewa Honorable Kabanda lw'emiyaga at least babadde bagezaako okulaba nti
obaoli awo bakikolera wamu newankubadde nga mbaddemu emivuyo anti kati era emivuyo twagisuubira era emivuyo omanyi ekibadde mu NRM ba registrars batutuuza babadde nga batutuuza okusinziira ku kifo mu bifo kati nze nja kwogera nnyo Kampala kuba kyensinza okulaba nti ba registrars ba NRM bagezezaako n'okusingira ddala aba Central nakabazungu bona tubadde mu meetings nabo ne ba candidates nga twagala okwogera ku nsonga za joint campaigns zo zigenda kutambula zitya naye kyamazima googerwe nti okusinziira ku IDN yali yaleetebwa yali tetunuuliddwa kimala ku insecurity oba security matters zigenda kubeerawo zitya kubanga kati let me give an example nti singa Ssendagire embeera n'abampagira okay ennaku zijjukira abantu batambula na gaali ojja kwekanga nga abanajja ku campaigns ezo tebajja kuba n'abawagizi baffe zijja kuba gaali zaffe okay nti oli ajja kujja abeere wali ne gaali ze yabaganya okuddamu okutambulanga ne gaali nti abawagizi kabasangibwenga ku kifo awagenda okubeera olukuŋŋaana okujjako kubanga ya suggestion yanga Ssendagire nagamba okujjako nga NRM advertising gali asatu ge tuyina ba members okay naye we tugamba nti for example tugenda mukujja mu kifo okujjako nga NRM it has thoroughly advertised nga kitegeeza ebegenda kola drives before the big date tenabeerawo ebejja ku advertising kati ekyo tugenda kikola tutya country wide kimu ekyokubiri nti abantu babeera abangi for example mulimu abajja okuba olube Ssendagire nga baguliddwa oba nga baleeteddwa kukola ekyo kitegeeza nti joint campaign for example oze mu Kawempe olina ensonga zo zoyagala okuyisaawo kyekooli yaguze enkuyanja z'abantu batataaganye embeera ontegeera kitegeeza abawagizi bange bajja kulumba bali inono other so kyekintu ekitali healthy naye nga tetulina kyakukola tubadde tulina okutambula nakyo neyanziza omukulu Ssendagire Mohammad mwami Musiri nkwaniriza nnyakongeezi ko olunaku olwaleero era nenkukulisaayo abamyuka w'ekibiina gwe mwalina gye buvuddeko so kulamusa kuba tulaba njagala okuwuuza n'okulamusa kwabo bonna abatulaba ku voltage ndowooza mbadde ndudde okubeera ku puroguramu eno mazeeko akabanga naye njagala n'okutuusa okusaasira eri abo abafunye ebizibu eri abafiiriddwa eri bannaffe abalina abantu mu malwaliro ag'enjawulo nabona njagala okubasaasira naye ate njagala n'okujaganyiza wamu n'abo abafunye essanyu ne bannabyamizannyo okusingira ddala ku meesa awo kataka omanyiffe awo wetuzannyidde talents awo weziva ez'abasepuuya yogera kwani abantu bavudde awo aba Daudi bavudde awo ne bagenda ne bakuba omupiira ogwewuunyisa naye njagala nnyo okwebaza management ya MES kataka awo okuba nti balina obukulembeze obwasobola okulwanirira ekisaawe ekyo ne kiddawo olunaku okwosajjo twabadde nga 8 ttiimu yange yali ezannya Mukanta Football League twalabye ebyessanyu awo twali tuzanya n'ensambi abaana bayolesezza ebitone ebyenjawulo omanyi omukulembeze ofaayo nnyo naddala kati ngaffe abali mu Makindye West Makindye West ya talents olina okumanya talent kiza okwatako wano tulina abayimbi tulina abazanyi b'omupiira tulina abakubi b'ebikonde so mu mbeera ng'eyo tugezaako okubanga tuyimusa talents zino ate tetutandise kati olwokubanga oli ayinza okulowooza nti bayinza okuba babitandise anti baagala kukulembera nedda kyetubadde tukikola kubanga kituli mu musaayi ffe ebyomuzannyo bituli mu musaayi okukwata ku bantu bituli mu musaayi n'okutambula n'abantu kyekitufuula abantu b'abantu so njagala nnyo okwebaza abakulu ba management ya liigi ya Kanta era ennaku z'omwezi nga 2 mutulinde tugenda kuddamu era butwefuke awo ku ssaawa 9 ku MES nammwe tubaaniriza mujje mulabe omupiira muwoomerwe eddiba muwoomerwe eddiba bannange weewaawo mukulikeeyo mu delegates conference bagiyita ettabamiruka delegates conference twagivaamu olwaleero kati nze former head of institutions oba head of institutions emeritus ekyenjawulo ku kifo kyange nti
tekibeera nnyo na bisanja bingi. In fact n'okumalako emyaka 5 emyaka 4 kiba kinene nnyo kubanga bw'otunuulira nature ya university intake wombayingiza abayizi ndowooza emyaka egisinga abaana abasinga ofuluma abafulumira mu myaka 3 on normal progress. Omwaka gumu obeera freshman or fresh lady. Mwaka ogwokubiri olwo lw'osobola okwetaba ne mu byeki ne mu byobufuzi oba mu byobukulembeze ebya university. Mwaka ogwokusatu oba ofuluma okuggyako katugeze nga ba doctors ba pharmacists abamala emyaka 4 oba aba medical doctors abamala emyaka 5. So nze ekisanja kyange nkikoze bulungi ekisooka mperereza mu institutions okumala emyaka kati gibadde 8. Naweereza wansi wa Royce Emboga nga tukyali people power. Ate nemmala nenfuuka head of institutions NUP nengikulembera nga tuli mu kibiina. So tukoze bulungi bitutuuseeko tubituuseeko era kiba kituufu kyova olaba nti nze njagala nnyo nze wenfuna ekifo nga nfunye omukisa ogwo oguweereza mpeereza nga ate abeerewo enkya era nkolera ddala n'amaanyi gange gonna. Omuntu yenna yenna omukulembeze aweebwa ekifo kyonna kyandisaanidde okukola tukolesa amaanyi go gonna weereza byonna tutraversinze this country tuwangudde buli university wana Uganda netugenda ne mu secondary schools netugenda olabye tubadde twasikiriza wave ya revolution yasikiriza n'abaana abato okuba nti nabo bateekako n'omulaba omwana ali mu primary ateeseko wano umbrella nga wa mu primary oba ateeseko akafaananyi ka His Excellency Robert Ssendagire Kyagulanyi awo wetwatuuka. So omulimu tugukoze bulungi kati era muganda wange Akiso Benjamin kati yeyanzirira mu bigere kyamukisa mubi nti wenjogera kati Akiso Benjamin abadde current guild president of Kyambogo University. Era kati yagobebwa dismissal not suspension ne dismissal ne banne abalala bangi. Ebyo nno tebiri Uganda wokka. Zimbabwe babadde bakamuweereza solidarity letter ey'okuyimirira wamu naye ate n'abe Zimbabwe University of Zimbabwe nabo ne babakola ki ne baba suspendinga. Anyway byebiri mu ggwanga amawanga agabeeramu banakyemalira bwe batyo institutions bwe zibeera broken down. Naye nga kyamukisa mubi nnyo anti osobola okubeera nga oli mu ggwanga erina na article number defending your rights of expression and assemble and also peacefully demonstrate naye olina agobebwa mu university olw'okukola ekituufu olw'okukola his mandate as a guild president but as also as a students leader naye ate nga as a nationalist. So kibi nnyo naye awo twavuddeyo mukwano gwange Lilian. Era banange bangi era njagala n'okubayozaayoza bonna abasobodde okufuna ebifo ebyenjawulo n'abatandise okukola already abatandikirawo. Naye njagala okuweereza ekibuuzo kino obadde mukulembeze atwala amatendekero nga njagala okukkiriza nti abavubuka mu matendekero gano bakoze kinene nnyo mu kutambuza ekibiina ki NUP okuviira ddala eri nga kikyali kisinde ki people power. Awe njagalira okubuuza nti amaanyi abavubuka bano ge baalina before the 2021 elections gakyali maanyi ge gamu bekyali vibe yeemu abavubuka gye balina 2025 woviridde ku kifo ekyo ky'obukulembeze? Nze ndowooza nti amaanyi simanyi bwe tuyinza gapima because we do not have the yardstick to measure but no ekibuuzo kyange kino kireese nti abamu ku babirivingira ennyo mu kibiina ki NUP bwe kyamerukirawo because kyasooka nga kisinde ki people power nga kirimu abavubuka bayitirivu nnyo oba oli awo abaali bakkiririza mu cause at that particular time. Ekibuuzo kye nkuweereza ssaawa zino abavubuka abo muzzeemukko okuyitaayitamu okumanya nti abavubuka be twali nabo bwe baba nga the other time ennamba yali eweza miliyoni namba miliyoni eyo ekyawera oba yeeyongeddeko. Njagala onsigire ekifaananyi okutambulira mu layini eyo. In fact kati wotunuulira abavubuka be twatandika nabo wekuba kukubyamu they have tripled themselves. Nti bwe tuba nga twalina abavubuka
miliyoni emu olwaleero tulina okuba nga tulina abavubuka miliyoni 3 obwagazi bweyongedde nnyo olw'ensonga nti tubadde n'obukulembeze obulungi muzikonfamize nti ddala kituufu weeziri oba kugereesa oba no I am giving you an kusiga kifaananyi nti bwe tuba nga twalina miliyoni 5 katulina miliyoni 15 meaning that they have tripled, not only doubled, but we have tripled the efforts. Nti ekisooka nti abantu abalowooza nti kino ekintu tukigezaako bugeza bafunye obudde obunnyonnyoka kiki kye balimu era ne beeyongera n'okwagala okukyusa eggwanga lyabwe. Abavubuka bafunye n'obudde obuddayo okusoma ne basoma revolutions. Bw'otunuulira engeri gye twali tuwandiika naffe abamu abaali bapositinga kati bintu bya njawulo. Omuntu ayabuukiranga obubuukizi tufunye obudde obunnyonnyoka ne tufuna obudde tuweereddwa omukisa mu National Unity Platform okuweereza mu bifo eby'enjawulo. Olwaleero ogenda okwesanga nti Nalukwago ayali just omuyizi kati olwaleero ye head of professionals. Nti bwe twatandikira yali just omuyizi dentist Makerere kati yafuluma kati yafuluma takyasoma. She's a dentist but in practice nti kati akola. Notunulira Shamimu Nambasa ayali pharmacist e Makerere University. Olwaleero yali we twatandikira yali fresher. Oluvannyuma lw'emyaka ena kati yafuluma yatikkirwa. She's a pharmacist. Ayina gy'akolera ayina gy'atambula era be babadde ndowooza tubalabye nga bagezaako okukozesa platforms ez'enjawulo be baali ba medical interns be bakoze emirimu gyonna. So kati ate tuli ku ddala tosobola tugeraageranya ne wali bwe twali tutandika wali twali twavula kati tusobola n'okudduka. What was your biggest highlight mu delegates conference eno gye mwalimu gwe nga omu ku bantu abayingira oba abali munda because waliwo abantu ab'enjawulo abatasobola kubeera part of the delegates conference oba oliawo otusigire n'ekifaananyi emitendera gyayitibwamu okusunsula baani abalina okwateninga delegates conference eyo ne baani abaali batalina kubeera kitundutundu ku yo naffe bannamawulire okuba nti tetwali kitundutundu ku nteekateeka eyo. Okusooka mwanyinazi n'abatuwuliriza delegates conference weeteekebwateekebwa teba yakiyita mu lujja oba tebeeranga olukuŋŋaana lw'olabaawo n'oyita buyisi gwe banaye abaagala okujja ebeera ne parameters. Waliwo people who qualify to be part of the delegates conference, one of which for example for NUP of course tulina delegates conference gye twali twagala nga ffe eri mu constitution gye baalemerwa okugazeetinga. So kati mwagikola kusinziira ku ssemateeka ki mwagoberera ssemateeka ki nga mukola delegates conference y'omulundi guno? Of course tukyalwaninga ku ssemateeka waffe omukadde naye atuwa enkizo one they are NEC members like us abaali ba current NEC members formed the delegates conference. Our members of parliament the 57 are part of the delegates conference. Of course, they didn't turn up all of them, but over 50 came around. Then we have local leaders. We're part of the delegates conference. The local leaders, the mayors, our flag bearers from various regions were part of the NEC the delegates conference. We have delegates abava, for example, from the north. You know, what tuyinza okubanga, of course, by last time tulina gye tutafuna nnyo but we had delegates everywhere in the north, in the west, in the east, in here Buganda Central. So mu kifaananyi ekituufu mu kulaba okuko ba delegates balinga bameka? Okay, at least bw'osiiga ekifaananyi bwewa Munnayuganda asobola okutegeera ky'otegeeza. Yeah, of course the delegates had the number were over 300, but not everyone that turned up. Yeah, meaning over, I am not giving an exact number. Okay. Maybe we were over 400, but so the number I saw, the people. Kyekyo ssemateeka kye yali alambika ku bantu abaali balina okubeera part of the delegates conference. Yeah, nga bwe nkugambye nti
buli delegates conference waberawo parameters. We have people who are supposed to be part of the delegates conference. And kiri kyewabadde obuuza, I may not so much go into that, why the journalists were not part of the delegates conference, but I believe they are not part of the delegates conference. They are not anywhere. But of course, by their right, by being journalists, sometimes they are part of these meetings or not part of the meetings, because according to how you want to run. Fet passing that information, Jemuba Muisizam delegates conference to the Ugandans out there. Oboliawa were part of the party. Yeah, but interviews were done. Mpozi ngoyinzo ogamba nti mwalimu abamawulire bandibadde babeerawo ne batuulawo from the beginning up to the end. Because but whatever happened for other political parties bannamawulire tuweereddwa omukisa okavaringa enteekateeka yonna nga bweri, because if you look at FDC bwe baali erugogo still bannamawulire baaliwo, PFF bannamawulire baabaddewo. Weewaawo ne NRM, I believe, when they are doing their delegates conference come August, era bannamawulire tujja kubeerawo. Ekyo sikiinaako nnyo bukugu, ndowooza, you know, I am head of institution emeritus. I am not a spokesperson of the party. Okay. Maybe that actually goes to higher hierarchies in the party, but for me, I don't see any problem. Okay. I don't see any problem. I was interviewed by journalists at the venue, so thank you so much. I didn't take a note of that, but yeah. Wow. Neyanze gomukulu David Musiri kati saawa zino nkuyita member ate era nga MP aspirant wa Makindye West. Yeah. Gwe twogerera omukyala Zahara Luyirika olukano yaluvuddemu weewaawo ne tuba nga tutandisa ate okulaba nga musigaddewo ndowooza sofa muli basatu. Abalala sibamanyi. Abalala sinalaba nnyo bipande byabwe, but omukyala Zahara Luyirika ye ekyokuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Makindye West olukano yaluvuddemu n'ajja ku kifo kya woman MP Kampala. So what does this mean to you? Kitegeeza kiggwe mwami Musiri gy'oli ate nga mubadde mu lukano mwenna. Nkwadde obudde bungi because there are a lot of issues byembadde njagala okuba nti twogerako nga tetunagenda mu mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero. Gye kitegeeza gye ndi n'eri Abannayuganda nti kyo Abannayuganda kye baagala. Tebaagala kuteeka abantu almost nga bonna babeetaaga babeere mu kifo kyekimu, because at the end of the day the card will be given to one person. Whether you are 10 or 4, the card will be given to one person. So, and for me, I know that power hates virtue. Wabairawo virtue. Sorry. Excuse me. Excuse me, I've been a little bit sick. But as I want to thank the team of Right Honorable Speaker Kampala, the strategic team. That's the duty of the team. Ogwo gwe mulimu gwa team. Nti team erina okubeerawo etegeere nti kati tugenda watu tukwate wano. Tugenda watu tukwate wano. Ate awo otegeerera nti abantu balina team ezitunulayo, ezirengerayo mu maaso. So nze ndowooza may the best candidate win. Okay. Oli ready okusimba mu mugongo gwoyo gwe banaabawadde card? Lwaki ogamba oyo? Why you skipping me? Because it's either you or anti kyevola bankugambye nti kadi ebeera n'omuntu atya. Yes. Andi nze ekyo setaga kyoyogerera nnyo because nina omukululo abantu kye bamanyiddeko. And our party has the core values we stand for. One of them is discipline, integrity, fidelity, but most important, service. We are serving a servant leaders. So we will do whatever comes. That will be after when we reach here. But tukyali n'obudde tukyali wala nnyo kubanga ne list baani abeesimbyewo wane Makindye West nze nemanyi zekka. Kati kitegeeza we mba nemanyi zekka kitegeeza nze nina omukisa
ogw'okulembera n'okuweereza abantu b'e Makindye. Okay, neyanze ge mukulu Musiri David webala nnyo okubanga otuwa highlights ezo weewaawo n'embeera nga bweyimiridde. Naye njagala tubenga tweteekateeka okugenda ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Tutunuulira obweteefuteefu bw'ebibiina by'ebyobufuzi. Neeteekateeka mu bibiina bino eby'ebyobufuzi. We njogerera ebibiina ebisinga bibadde bitandise okuba nga biwandiisa oba oliawo n'okunominatinga ba candidates abaagala okukwatira ebibiina ebyo bendera mu kulonda kwa bonna kwe tugendamu ku mitendera egy'enjawulo. Sofa abajjayo empapula n'okuba nga bazizaayo bakyali bangi ng'okusunsulamu tekunnaba kubanga kutandika. Ekibiina kya NRM sofa abesimbyewo weewaawo bakyagenda maaso n'okuba nga bakuyega obuwagizi okulaba nti bayita mu kamyufu k'ekibiina akasuubira okubawo ng'ennaku z'omwezi 17 right 17 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa July. So tubeere nga tumanya ani agenda okuba nga akwata kaadi ya NRM wa ku mutendera ki. Naye nga ekyobwa president munnange wetwogerera ye president Yoweri Kaguta Museveni yamaze dda okuba nga endosingibwa bannakibiina kya NRM n'abeera nga akakasibwa okuba nga agenda kukwatira ekibiina kino bendera mu kalulu ka bonna ku kifo ky'obwa president bw'eggwanga lyattu Uganda. Naye nga no munnange ono waaliwo abaali bamwesimbyeko newankubadde nga tebasobola kuba nga bayitamu mu nteekateeka eyo. Naye njagala mukulu Ssendagire Mohammad otusigire ekifaananyi ku mbeera nga bwerisofa mu kibiina kya NRM because there is a lot going on newankubadde nga waliwo oba oliawo obuvuyovuyo obuli wakati w'abamemba mu kibiina kino kya NRM. Njagala tusigire oba n'omulabi wange omusigire ekifaananyi ku mbeera nga bweyimiridde sofa mu kibiina kya NRM as we speak now. Okay, lwakuba nti no kinkoze bubi ebiseera ebisinga nga tetunayingira mu topic otera okutubuuza biki ebibadde mu wiiki. Badde neetegese okwogera ku nsonga z'abannakibuga ze batumye okwogera ku nsonga z'amasannyalaze ekitongole ky'amasannyalaze ekya EDCL. Yes, ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited. Yes. UEDCL. Ekitongole ekyo ennaku zino bannakibuga babajjako nnyo amasannyalaze. Babajjako nga si kitongole kye kibajjeeko wabula for example ennyumba ziyinza okuba nga 10 ennyumba 3 nga buli ssaawa zibajja ne bajjako ennyumba 7 nga kweziri naye nga bazijjako nga kiringa ekiri intentional. Baka celebrating ennaku 10 bamaze mu office. Yes, ne point yange eri nti abantu bakomplaininga nti omuntu wagenda ku office okuteekayo complain ye ebiseera ebisinga basanzeyo bamugamba abo CFA mpozi abo nga be bakamyufu. So njagala okayisaawo kano eri bannayuganda naddala abaliko ku the voltage ku ssaawa y'olwaleero nti olabanga ow'amasannyalaze alinnye omuti naye nga si wa kitongole ky'aw'amasannyalaze oyo atwaliwe ku poliisi. Kijja kuba kikulu nnyo. Ku nsonga za NRM ekyamazima twaliyo juzi president we yajja okuzza empapula era lyali ssanyu jjereere okubanga omukulembeze w'eggwanga yali akomezaawo empapula ze. It was really so exciting. Nali waawo era ne njota buli kimu. Naye ebimu ku byasinga okunsanyusa okujja kwa president, one yayogera ku nsonga ezimu eziri mu kibiina. Ekyo kyali kikulu nnyo. Nga tetunagenda kukugera kwa president ku lunaku olwo mwamwendosinze ne ku mulundi guno. I think guno mulundi gwa musanvu. Yes. But waliwo oba oliawo abantu abalala abalina obusobozi n'ababadde balaze interest okubanga bavaayinga ku kifo kyekimu. Should we send NRM temwinaamu muntu mulala gumulabamu obusobozi asobola kubanga akwatira kibiina kino bendera okubeera chairperson w'ekibiina kya NRM okuba nti mukomyawo the same person for the 7th term naye ng'ekibiina kino kirina abakulembeze oba n'abantu ku mitendera egy'enjawulo n'obusobozi obw'enjawulo. Oyagala tugamba nti temwinaawo muntu gwe mulaba asobola kukola President Museveni byakoze mu kibiina kya NRM. Omanyi mukyala Lilian ekintu kyombuuzizza oba ekibuzo kyombuuzizza kye kikyasinza okubeera ekitawaanya abannayuganda abasinga. Naye ate always issue tebeera ku number of times muntu jazze. Issue ebeera ku
busobozi bwe naki kyabadde ng'akola. Guno omulundi gwokka waliwo ekintu bannamawulire kye batapayinza attention oba kye batataddeko birowoozo nti mu NRM systems abukulembeze okuva ku top paka kwasembayo wansi positions zabadde open. Kugamba twabadde open to an extent that ne president w'eggwanga mu NRM party yennyini ne position gyaliko yennyini kwabadde open eri mu Uganda yenna yagala okumwesimbako era adverts zaali open. Ekitali mu bibiina ebimu nti byo abakulembeze betekerawo nati nga tebawa mukisa bantu balala kujja. The principle of democracy. Interest. I'm trying to get his name, but he has a name, I think. Is it Tumuhimize or the normal name? Naye nga yali yazze okulaba nti anone empapula. Mu kunona empapula okwagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa chairperson bw'ekibiina ki NRM. Bamugamba asookoddeyo okomewo ku Lwokutaano. Okomewo ne Ssente West ne West then n'emikono egy'abantu abagenda okusemba emikono 10. Don't you think ono bamuzanya mweso? Because Dr. Tango Doyaze akyogera lunye nti President Museveni ye bamukakasa dda n'obusobozi akyabulina n'ettaamu eno ey'omusanvu. Njagala kireetawo enki tukwatagane bulungi. Yes, sir. Dr. Tango Doyi singa omukulembeze w'eggwanga yali sol nga tavuganyizibwako muntu mulala then teyalyogedeko ye yayagala okumuvuganya. Naye njagala otegeere nti nno kabeereze Ssendagire ayagala obwa Lord Mayor. Mu nomination waliwo terms and conditions walina okutekinga in the day you pick the nomination form. Ontegeera waliwo ebintu ebyali birina okutegeerezebwa oba omuntu byali alina okutegeera nga tannapikinga forms zino. Ontegeera so njagala okkiriza nti ekibiina kya NRM okusookera ddala kyateekawo omutanwa publicly ne gumanyika nti obwa president omuntu alina okusasula emitwalo 2 rather million 2. Okay, ekyo nekitegeerekeka. Kimu obwa MP omuntu alina okusasula million 3. Obwa Lord Mayor million 1.5. Gwe yali azirina ng'oli memba wa kibiina wali osobola automatically okugenda okuzisasula. Era abaasasula baaweebwa nomination forms. Kati singa tebaaweebwa it would be a different thing. Naye baaweebwa nga bamaze okupresentingayo receipts zaabwe. Kabeereze Ssendagire n'abo bennyini aba NRM abadde beesimbyewo. It was not a matter of kusasula ssente n'ogye ne bakuyisawo buyisa. Waliwo ebintu ebirikki bye baali balina okusaba. Who are your seconders? Ontegeera, who are your nominators? Kakati bano ono be yali talina oba baataafuna. Okay? Kati ebisigadde living other factors constant zaali kiboozibozi. N'osanga oli n'agamba nti ati kati abamu beesemba ku President Museveni kuba baagala emirimu. Tokiwulirangako? No. NRM guno omulundi yalaze nti no, the first principle is respected democracy. President wavaayo olunaku olwaleero ab'ekibiina ne bawulira nga he is fit enough to be. Ogwo si musango. I repeat, President wavaayo ab'ekibiina ne bawulira nga he is fit to be. Reason abadde tested. Ate naye kennyini n'abeera glad to take in the test. Teyalwanako gwe eyamuvuganya. Teyamusiba, teyamunoonya, teyamukola mu kibuga kyonna. Has there been anyone so let us appreciate okusobola okulaba nti naye atuukagana ne President Museveni? What is mentoring? In case President akomyewo, there is another candidate. Liliani, in politics tebakulimba nti waliyo kigambo kye bayita mentoring. Actually, kyekiringa ng'omuntu okujja kuba Lord Mayor oli n'abuuza Ssendagire kye kimuleeta kuba Lord Mayor. Pain, ambition. Ompulira, waliwo ebintu mu politics ebikupushinga. Eyo pain ey'okwagala okukyusa society n'abantu bo. President Kaguta Museveni, irrespective of actually mu speech yakyogerako nti it is not about the biology, the political biology. It's not about age. Ontegeera, the willingness overshadows age. So kibinyo nti bannayuganda batunuulira age of the president ne batagala ku appreciatinga the 38 years zabadde over 40 years. Katonda nnyo Mwami Ssendagire. Yes. Mwagala kulonda abakulembeze ku SEC. Naye ng'ate tulaba abantu be bamu bakomawo
they are the same faces nga bakomawo bagamba we still want these positions newankubadde ng'ekifo kino akibaddeko okumala ebbanga as though ekifo baakikookera ku muntu omu nti ekifo ekyo tekisobola kutuulibwamu muntu tugeze kanneegerezeeko nti oba nze ne bwe naalibadde njagala kubeera nga mbeera chairperson w'ekibiina ki NRM sisobola kuyitamu because ekifo ekyo kyakookerwa ku President Museveni yekka. Lilian, njagala tu respecting a democracy ne chains of democracy ziri mu NRM. Gwe nawe kenyini njagala respecting. NRM party teteekangawo muntu yenna kabere President Kaguta Museveni nti yagenda okubeera solary. Democracy ali clear. Fa bakola okusalawo. Ababali ku sec level, for example, nga mukyala Mama Kadaga. Yes. Okay? Yes. Abadde vice chairperson female Eastern region. Wabanga avuddeyo n'atheringa in interest ye ey'okujja mu sec level ogwo si musango because one she's a Ugandan she qualifies. But she feels like kino ekifo kikye bakimukookerako. Listen, it is a feeling by the observers. Ontegeera naye nga yo party tetaddewo nti yeye yekka kyova olabanga eteekawo room y'abantu abalala okujja okukola ki okumuvuganya ne president yennyini. The president yennyini bw'obanga olina miliyoni 2 ng'oli member of NRM osobola okumuvuganya ekitali mu bibiina birala ng'omukulembeze avaayo for example ye n'akyeteekako nti no kati yeze. Okitegera ekintu ekyo NRM guno omulundi immediate yakitadde ne bannayuganda tebakiwadde attention but all levels kabere speaker of parliament kabere vice president yabadde afuna omuntu amwesimbako. So kitegeeza nti ate nekirala ekitaweereddwa attention kyemutabadde attention mu structures za system eno ya NRM oba mu period gye tutambuliramu nti fenna NRM yabadde eraga equalines nti ne president nomination yazi picking up pickings from the electoral systems era yazizaayo buzza from the electoral systems okuva ku president vice president speaker bo fenna ontegeera kitegeeza nti gwayagala okwesimba ku vice president wabadde osobola okulabwa nga vice president ayingiddewo ate naawe n'oyingirawo at the same position. Ontegeera kye ngamba. So kitegeeza nti democracy guno omulundi omutima gwabadde gukubira bulungi nnyo mu NRM ekitali mu bibiina ebirala. That's why ebibiina ebirala bivaayo nnyo okukopa the road map ya NRM kyereese. Kiraga kyekyo okusinziira ku mbeera z'ebyobufuzi. Kiraga nti ebibiina bino ebivuganya gavumenti be appreciating more NRM than okujivuganya. They appreciate the systems and the administration lines of NRM and that exposes them to be that they are no longer interested in taking leadership of Ugandans. Okay. But rather they are there to lament and perhaps maybe get positions. Ontegeera kye nkugamba kye kintu kye tumaze ebbanga lyonna Lilian nga nyimirira wano nga nkugamba nti no opposition ye najja nenge ekigendererwa ki ayagala alage bubi bwa gavumenti bw'abantu bamutrusting oyo aba mubi nnyo sometimes yeetagana kuba bucupa. Gwomuntu abeera atya loodi meeya emyaka 15 nga the only thing gy'asobola okukola kulaga nti agenze mu kooti kuwolereza misango mirala tusinzirire okooti alina byakola mu kibuga Kampala. Don't you see injustice? Don't you see injustice in the housing sector? Abantu gye basula. Don't you see injustice on the health sector? Don't you see injustice in even equity? Nti wakati wa mugaga n'omwavu, don't you see that level of injustice? So it doesn't matter whether you're opposition or government, but let us look even at the systems of these parties, how they are managing themselves. How they are managing administration of themselves before getting the country. Today mu kibiina ky'ovaamu otunuulire ne teekateeka mu kibiina ki NRM ky'osinziiramu oba mwova olabira ddala nga yeye neteekateeka ekibiina ky'ebyobufuzi gye kirina okweteekateekamu nga kigenda mu kalulu. Kati kankule, let me tell you this. Sawa zino waliwo ebibiina mwetegekera kamyufu. Yes, waliwo ebibiina mu Africa continent. Ompulira gamba nga South Africa, gamba nga Kenya, waliwo ebibiina ebyagala n'okubenchmarkinga wano ku Ugandan politics engeri gy'atambulamu. Ontegeera n'engeri administratively engeri gye tugoverningamu ebintu. Gw'olaba omulundi guno NRM yayagadde okugyawo kiri ekifaananyi nti for example olina kuba na ssente nnyingi nnyo. Lilian, Ssendagire njagala bwa loodi meeya. Abantu bangi oli yabayo nagamba kino mwe mwasasuzibwa miliyoni mu yes ba meeya. Yes. And Dr. Tango Doi made a statement n'agamba
nti bwe bali bamubuuza ku nsimbi eziteereddwawo eri abagala okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo ng'agamba nti gw'atalina nsimbi ebyobufuzi byesonyiwe. Naga nti ebyobufuzi tebigenda kubeera bya buli omu. You just wake up in the morning n'ogamba nti okay njagala kwesimbawo. You have to be financially steady and stable okuyingira mu byobufuzi. Now listen to this. And to some people, especially the young people, ne bafiiringa nga be basibidde ebweru olw'ensonga nti omuvubuka bw'aba nga tasobodde crazinga that amount of money, the 3 million oba the 20 million newankubadde nga ayagala okwesimbawo, tasobola kwesimbawo because they don't have that money. What is politics? Does politics go around money? Lilian, wonetegereza Ssendagire. Ebyobufuzi bya Uganda, don't you think sawa zino kitambulira ku nsonga ya nsimbi? What is politics? Politics is based on transformation of society. Transformation of society. So it is never based on how much you have. Dr. Tango Doi wabanga avude n'agamba nti no yes eno parameter NRM gye yateekawo. Tadinayinze politics ow'omuntu as a human being okukyusa society ye. Gwe Ssendagire wali osobola okusalawo obutajja na NRM. Nogera n'ekibiina ng'ekya NUPO, for instance, temwajja kondoza abantu sente. Alright? Tebajja ku bantu sente. So it's not about the ability to either give out money or not, but it's about the willingness to transform your people. Liliani, fechiti pushinga Ssendagire. I want to tell you this. Nzo nakula nomination almost closer to the day. Nali sina sente za nomination. Ompulira. Nenga ate abantu balinamu obwesige. Ngera abantu bamanyi Ssendagire we bamuleeta kino ne kiggwa level n'agiyitako n'ayita ne kweno level. We are willing to give him the votes. So let us appreciate nti yo pata webanga etaddewo parameters zaayo, for instance nti ku level y'ewa loodi meeya tusuubira nti omuntu alina okuba n'akadina kamu n'ekitundu. Kitegeeza oba oli awo yali tasindiikiriza bannabyabufuzi butajja. Wabula oba oli awo yali egezaako kulimitinga kuba meka abalize nga bangi nnyo, sometimes n'abatayina bisaanizo bimala. Ontegera kyenkugamba, let's go with that kind of picture. Ekirala tusooke tu appreciating nti ekibiina kino kituufu. Kankubulira ekibiina kya NRM kyerokize. Abantu babaddenga n'endowooza nti no kanyingire, for example mu politics wa NRM president ajja kumpa bwala DC, president ajja kumpa ekifo, bajja kunzijamu ne ssente. That is stupid. That is bad. That is wrong. We should front the problems of our people from Monday to Sunday, January to January. Ondega kyekugamba, bwe nkugamba nti abantu b'ekibuga Kampala wadde nga ndi wa NRM kino na kino balina obulumi bwe bagenda okusinziirako okulonda Ssendagire, naawe wobanga olina obulumi mulondi. Tekiri ku ppate ki oba oli ku ppate ki. Kati Ssendagire sisiina kufaayo nnyo whether chairman wange His Excellency President Museveni ali nange oba tali nange. Nze nja kusigala nga ndeeka nga I'm raising my voices so high kulaba abantu b'ekibuga Kampala. And that is my standard. Otegere kyekugamba. So wembeera mu kibiina nga kiri mighty ng'ekya NRM nga kirina principles. Nze ebitubeeza mu kibiina kya NRM by the way. Principles zaakyo ebitubeeza mu NRM si birala. The principles, the constitution, its mandates, principles ze zitubeeza mu kibiina kya NRM. Singa NRM yayite stickinga ku bigambo byayo na principles zaayo nga yes kubanga katika nkwejo kulabirako mu constitution nzikirizibwa okupininga where things are wrong in government. Oboolya wekitakirizibwa mu bibiina elsewhere. So fwe bituweesa amaanyi okugamba nti katika nyingirira mu kino ekibiina ndifendinga abantu b'ekibuga nzijukize nti no injustices mweziri, nzijukize nti no inequality mu bintu ebimu weekiri, nzijukize nti abantu basula bubi, abantu balya kimu. This is unfair. Urban setting is not catered for. Those are the things that we shall always come out and yearn for change. Neyazege omukulu Ssendagire Mohammad mwami Musiri njagala nsalenzire uwo. NRM omuwulidde bwatusigidde ekifaananyi ku mbeera nga bweri mu kibiina n'obweteefuteefu bw'ekibiina come 2026. Njagala okuwulirako okuva ewuwo ekibiina kya NUP muyimiridde mutya era mutandikidde ku kiro okweteekateeka mu kibiina ekyo kuyimiridde kutya oba kutambula kutya? Mukadde wange okusooka nze olumu we mba mpulira munnange ono nga ayogera ku bigambo by'NRM. Nze manyi musajja w'amaanyi, omanyi waliwo okwogerera ekintu
alage ekintu si kyangu kyakusiiga kazigo. Ogamba omusajja anyirira naye nga ddala mu butuufu alina ebikakamba biringa bya krokodayiro. Naye oyo banaye aseerera okwata kasikini ke bwe kati. So kyewuunyisa naye omanyi this is not about either NRM or NUP or FDC or DP or PP, whatever party you can mention. It is about Uganda, our motherland, the part of Africa. Njagala okubabulira namwe abatuwuliriza tetulinayo nsi ndala. Ensonga lwaki the framers of our constitution we batunuulira woba osomye preamble oba woba otunuulidde preamble owa constitution, abasajja bano beekenneenya nnyo biki Uganda byezeeyitamu. Yensonga lwaki baatuuka ekiseera ne bateekawo parameters oba safety valves mu constitution y'eggwanga. Era njagala kutegeeza nti kiba kya bulyazaamaanya omusajja nga yajjanga muto. Gwandirowoozezza nti mu biseera ebyo yali nga Ibrahim Traore of Burkina Faso ng'amanyira ebizibu bya Afrika. Ti ebizibu bya Afrika be bantu abatava mu ntebe. Omanyi okukulwa mu ntebe bulwadde. Bano baganda bange bye bawoza mu principle simanyi mbu baagala NRM olwokubanga principles NRM. It's not true. They are in NRM because they are the ones that own the national cake. Bagiyita mighty party. Byonna biveeko nze nkubuulira. Njagala okutegeeza ensonga lwaki abasajja the framers of our constitution bateekamu two safety valves in our constitution. One was term limits. Two was age limit. It is very, very important. And they thought wise and thought that those should be our safety valves. Njagala okubategeeza nti obukulembeze oba power waliwo obulwadde omuntu bwalwala oba obuyinza gye bayita greed on power. Lwaleero gye tuyitamu mu ggwanga lino. Kyovola mbadde nkugamba nti bino si bya NRM, si bya NUP, naye ekidda gye tuli twagala eggwanga lino wali twagala libeere. Waliwo abantu abatuuka nga balwadde obwo obulwadde ng'okuggyako nga muba abeeranga wa bbango. Manyi Omuganda agamba nti webbango otamuwemukira teyebikka. Abantu abamu balina kutegeezebwa ebigenda mu maaso. Kati eggwanga lino Uganda lyatuuka ekisekerebwa. Tunuulira olwaleero mu mbeera Moses ali mwali abadde ayogera wano ku Kadaaga. Kadaaga akyayagala ki? Those people should retire. Deputy Vice President. I am telling you, they are actually barely over time. They are overdue. By this time, they would have retired, went back to their villages, asked the young people as a generation to adibade tubanoonya for consultation. Nandi kati mwami Ssendagire kifaananyi kyatusigira tulaze nti President Museveni abadde tested. Kubanga atestingiddwa kubanga lyamaze nga ye chairperson w'ekibiina ki NRM n'okubeera president bamutestinze okumanya nti akyalina obusobozi kyovola Lilian wuliriza nze tewaliwo bya testi. Omuntu abeera tested, they make a good resolution, go back to Rachtura and test other people and mentor other people. That is what they do. People who love their country actually. Atukame mbyabufuzi tewaliyo mentoring. Anti kati gwe mulembe gwakuliddeko. For abamanyi mentoring is very key in politics. Because politics is how you organize society. Can you organize society? Can the society be organized without mentoring? Because where does politics start from? It starts from a family. As simple as that. Kati gwe yagala gamba nti gwe osobola okubeera taata gwobeerawo abaana obatunulire butunulizi toba mentalinga osubiremu bataata abalala bagenda okufa. Efamily yo bojagalawa. And these people are misleading. Kyovolaba nti nze wemba nze ntula ekiseera nentuka ku pano bweti nempuliriza omuntu ng'alina byayogera ngamba oba oba tuli ku planet yemu. Kuba kati kankubulire ffe njagala kuwayo example emu nti ebintu bikyuka lwakuba lwabakulembeze bataagala kuva mu ntebe. E Makerere wali abasajja babiri bavuganya
era olwaleero omulala yafa naye bwadda ku nsi n'atunulira Nobert Mao nga byaliko byakola ayinza n'okwetuga. Baali abasajja babiri, Nobo Mayombo and Nobert Mao. Abasajja babiri baavuganya mu kalulu. Owokusatu yali late speaker Olanya. All of them, the three people, ono Nobert Mao, abasajja ba Semwogerere, Kawanga Semwogerere, ne bamukwata ne bamu mentoringa because he was opposition. Ne bamu mentoringa, ne bamuyigiriza ebyobufuzi, ne bali ne bakwata ku Nobo Mayombo. And today I think singa Nobo Mayombo akyaliwo, and that's the reason why he is now dead. Nze ndowooza nti olwaleero oba tuli awo yandibadde obanga ye mukulembeze w'eggwanga obanga ye yakavaako for 2 terms. So kyenjagala okutegeeza n'abatulaba nti mentoring is very key. And that's why uchovola nti abantu tuvaayo fe abavubuka because olwaleero omuntu wakutunuulira bw'ati alaba you a threat to their position. They look at you as an enemy instead of mentoring you. That is what is going on. Katudeko mchibina chi NUP obe chibina chovamo mwetese mute okuhandolinga issues nga zino because ngenza okutunulamu ko ku bifo ebyenjawulo ng'ogenda okusanga nga ekifo kimu kiriko abaagala ticket 3 ku 4 2 namba etambulira awo wakati awo. Mwetese mute okuhandolinga ensonga zino especially kati n'okusunsula mu ba candidates mu bwerufu n'amazima. Nze ndowooza buli omu yandibadde olwaleero kati appreciating what is going on in NUP because the process is ongoing. Obadde owulira nti ono baamugambye nti wano gwe tonnaba kutuuka, and actually tekitandise ku this time. It started way back in 2020. We were only 2 weeks old. What were allegations ezivuddeyo nga bagamba nti abamu bali mu kubajjamu because waliwo abakulu be baagala okuteerawo pass oba okunyigawo mu bifo ebyo? You have just made it clear it's allegations. Amaloboozi agamu gava tosobola kugaana amaloboozi. Nze ndi munnamawulire naye waliwo amaloboozi agava munda era nga gava mu bantu bannakibiina ki NUP. Lilian, gwe mwenyini gw'obuuziza ekibuuzo nti abantu bangi bajja nga bali ku kifo kyekimu ngezaako okunnyonnyola as a senior leader in the party. Okay. Kyekyaliwo nti tekitandise mulundi guno. In 2020 nze we neesimbawo wano Makindye West. Actually, I would be taken as the reliable example. Nti abasajja abakulembeze b'ekibiina baŋŋamba nti munna asabayo abaddeyo ekisanja kitya kimu, asaba ekisanja kimu gw'oddayo. It was incumbent on me to listen. Byakusuubiza oba baali balina kutunuulira busobozi bwa buli memba eyali alaze interest ye okwesimba. Lilian, nze ndowooza ekibuuzo oba okyerabidde ky'obuuza ogambye nti bugenda kukola mutya nga abantu bazze bangi no, nekuli twajja bangi abantu basobola okujja Lilian. Abali mu kuva mu Lwokaano. Lilian, abantu basobola okujja katugeze wa muganda wange Enakawa nga tuyinawo muganda wange Luyombya abadde speaker nga waliwo ne muganda waffe Nubian Lee bonna baagala bwaki bwa meeya ng'ate ne meeya aliko naye akyakola ki akyayagala. Ekibiina kikola kitya nti there is in the processes there is what we call harmonization, and I want to tell you and tell the viewers that one of the democratic practices is reaching consensus. For one to reach a consensus, you must not be forced. But you can, of course, there are parameters, there are avenues to start. Timusuka ne muwuliziganya. Tusobola okuwuliziganya nze olwaleero ne mukadde wange Mayanja ne tugamba nti tubadde ffenna twagala kifo kyabwe MP. Naye olwa experience gy'oyina Mayanja nze nkulekedde nze kaŋŋende ku kino. Ebyo bibeera prior. Okay. Ekibiina ekikula nga kyagala mbabuulidde nti nga Kenya kyetusingako kyebadde kyatusingako nti ensi ezimu ono abadde agamba ku bibiina ebirala nga ANC tebitandikidde mu gundi mu NUP olina nkumalireyo bino tebitandikidde mu NUP naye ebibiina bino bituula nga ANC ne bakugamba nti okyayina future osobola okuweerezaako wano kati nga nze we nafuna omukisa
abakulembeze ne baŋŋamba mu kibiina nti gweokyasobola okuweereza nga head of institutions nga bwe tukuteekateeka by 2026 ojja kuba oli ripe to run as a member of parliament. Through a consensus, we agreed. You're ripe. Of course, kati naye ate abadde mu parliament agamba akyayagala okuddayo because there is greed kyekikugambye kikola abantu babeerawo parameters ezibeera set abantu olw'okubanga olw'omulugube n'okweyagaliza walina okubeerawo parameters eziba guidinga tosobola kukireka bulesi mboli yeeyagaliza mbu abalala bagani omuntu nga yalina amaanyi ekimu yakiina. Muganda wange mukulu Musiri badde nsaba kubuuza for example let's example ennungi eyannakawa omu abadde speaker mwami abadde speaker w'Nakawa mwami Luyombya omulala incumbent aliyo meeya ono gwe bagala okuleeta oba gwe bagala okuwa kaadi byonna tabibeerangako naye ati agambe paramita ezimu ke ze batunuulira who is better in serving oli abadde speaker ali yet to be a mayor of the place like position olaba nga alinga emusuutinga gweyagala ofrontinge olw'okubona omukwano gwo olw'okubanga gwe mwatandikanaamuyambe omuntu gwayogerako tamumanyi omuntu gwe bayita Nubianly nze mbadde head of institutions naye n'okutangira abo abantu n'abakulembeze obutava mu layini yaabwe omuntu abadde akola omulimu oguli very revolutionary was Nubianly. So he's fit to be a mayor. Wuliriza, these mayors have been leaders, but mayor tabeera mayor nti olw'okubanga yali mu position yekka. The mayorship takes a team. I am telling you that Nubianly has been in all of these divisions, running duties in all these divisions. I'm telling you, nkubulira goyinza okubanga oyagala bwa road mayor sagala kubanga sagala ukozesa lukusawulo okugeraageranya oyinza okubanga you are not even a quarter to Nubianly in local government. This is bino byenkugamba. I'm telling you as a senior leader. No, namubudde ku birala byemukola batulaba si buli kyakola nti okiraba because he has not been given chance to lead. Then why can we appreciate give him chance? Now you're also a leader, but at least you are better than even. So when you say it's better, it's doing good, let me hope you're not better than what? Let me hope you're not saving your card. So that is the people of I'm not saving my card. Democracy. Oh no, katika nkubuli katono Lilian. Njagala nnyo muganda wange ono bulijjo mbagamba. Tetuli mu kibiina kye kimu. But he is the one who initiated me to jobless brotherhood. I know his capability. And I pray so much bamuwe chance afugeko. Akulembereko manyanga of course sorry akulembereko. There are people who are extremely good in positions that have never gotten those chances. We want them to be given chance, and we shall judge them in their offices. I am telling you, for us we know that of course tumanyi omuntu kyasobola okola mu local government. For example, for one to be a mayor must be administrative in nature. Do you believe because local government needs an administrator? For parliament we need someone who advocates. Njagala kudda Mayanja nenga ogene n'ekibuuzo kino. Okkiririza mu kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'ova mu NUP okusalawo mu mazima n'obwenkanya mu ngeri gye bagenda okuwaamu cards zino oba tickets zino. Why not? Kubali ku kakiiko ani go doubting? Of all the seven, ati kati okukiriza mu kakiiko otandikira woba anti kye bayita obutakiriza mu kakiiko oba twegenda kukiriza mu kakiiko oteekeddwa okubanga olina gw'okubamu ebituli mwabo gwendowooza omuntu gwe mutamanyi nnyo is called Dr. Ivan Sempija, former guild president of Makerere University, who is the vice of that committee. Temumumanyi, and that guy is amazing. So nti fwe okutegeera nti ogwokuwa akakiiko ekitiibwa oteekeddwa okubanga ogyeyo omuntu one by one. You must examine them closely and should be class by class.
okugaba tickets mu kibiina kya NUP mwatutegeeza nti kugenda kuba kwa bwerere omuntu teetaaga kusasula nsimbi zonna ne bw'aba ayagala okwesimbawo. Ku ntandikwa ya wiiki eno ne mutongoza fundraising drive twagenza okulaba abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bawaayo ensimbi abamu ne beeyama n'okweyama. Don't you think kino drive eno oba campaign eno y'okusolooza ensimbi ezibayambako okukola mu kalulu tekigenda ku influencinga mu kusalawo kwani ayina funa kaadi okusinziira nti bayinza okutunulira nti ani yawaayo ensimbi ennyingi oba ani yasonda ekingi ennyo nga tebannaba kugaba cards zino oba tickets zino. Muganda wange Lilian n'abatulaba nsigenda nakudda eri ku bya maybe about iPod. These are the amendments of the constitution by Akuti Faith yaleeta mu parliament. Honorable Faith Nakuti. Honorable Faith Nakuti okutusibira mu iPod n'ebirala. But this has been a fundamental principle everywhere. Even America do fundraise in campaigns. Olowooza kino tekigenda kutaataaganya oba tekigenda kuyingira mu nsonga y'okusala wakakiiko k'ebyokulonda gye kalina okukola mu kusalawo ani agenda okufuna kaadi okusinziira ku busobozi bw'alina nga tebasinzidde ku ani yasonda ssente nnyingi nani abadde loyo. Kati kankubulire mwannyinaze wobanga ogenda kulya embaata kakozesa embaata dak totunuuliranga biki byetambuliramu obulamu bwaye ebumaleeta kubanga ojja kubaliza togiridde. I am telling you. Kubanga wonna adda ku ekyo kati oyagala kugamba nti kati nti olwo kati ate omanyi mwagala nnyo okulowooleza ebintu ebitaliiyo kati mwe mukubyamu obufaananyi omanyi Ugandans are good at that. Kati ate olwo olinga agamba nti kati ate olwo ffe bye tukoze. If we change them to monetary value, do you know how much it is? Let me tell you, fundraising is a fundamental principle. Even when you are given a card, you have to do GoFundMe. I am thinking that you have it in the mind. So, just subira nti kati ojja kutandikira okugambe nti olw'okubanga ono yampadde obukadde 10 it's not a bribe. Okay. And it's not forced. But do candidates understand that? Because there's a candidate I know, MP. Mwami Ssendagire yavudde n'agamba nti afundraisinga nnyo n'olwekyo kadi agiina nabo bakimanyi nteekamu nnyo. Neyanziza Mwami Ssendagire. Those allegations. Mwemanja nkwaniriza nnyo akawungezi k'olunaku olwaleero w'otuukidde nga twayingire dda mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero kukulisaayo nnyo mu kutongoza ekibiina ki PFF n'okutwanjulira abakulembeze abajja naye ekibuuzo kye njagala okuweereza mu bweteefuteefu bw'ekibiina kyova mu ki PFF kyanjawulo ki kye muleese mu byobufuzi sofa oba oliawo bannammwe kye babadde batalina nga kyankizo kye mugenda okukozesa okulaba ng'ekibiina kino mukituuna mu bantu bati oba oliawo n'okukireetera obuwanguzi come 2026. Ekibiina tetukikoze kujja kukyeyambisa mu bantu kunoonya buwagizi. Ekibiina kipya niba actor tubadde mu field ensonga twazirangirira 2 gumu. Abaliwo balina kye batakoze mwe kye mugenda okukola. Ensonga twazirangirira mu 2 gumu ate teziggwanga. But that was then nga mukyali mu FPC. Naye nga tuzikwataganyaako ne gwe tuvuganya naye si malaalo tibuwagaleka bw'ogasanga. Aina resources, aina buli kyetaagisa okurespondinga gye tuli effectively era njagala kumuyozaayoza akikoze. Okumanya akikoze yatuuka ne ku point ewemula n'agamba by 2020 something wano wajja kuba tewali opposition. Njagala okujjamu okuliokolinga ebigambo ebyayogeddwa Honorable Ali Salaso, Member, Secretary General owa Alliance for National Transformation. Naye ku launch ya PFF yagambye omusajja yalowooza nti by this time wajja kuba tewaliwo capacity y'aba change seekers okukola reorganization okuddamu okustaginga resistance. Hello, we are at that point. Basebo ne banyabo tuzze kwongera maanyi
mu musingi gwe twatema mu bumpimpi basebo ne banyabo bwe twabeera wano wabeerangayo omuliro mu paalamenti nga n'ebweru eno ba Musiri bali bize wabeerangawo engagements ku buli ango abasuubuzi nga tulina bwe tuba approachinga abasomesa nga tulina bwe tuba approachinga n'abatembeeyi ku street nga tuba involvinga mu issues z'eggwanga ziba zigenda maaso in one way or the other tulowooza nti somehow ekyo kibadde kikendeddemukko okuorganizinga abantu mu spaces zaabwe ku interests zaabwe naye nga tubuildinga momentum towards a national movement that is going to change, cause a transition tubadde tudiridde mu buufu obwo ntegerekese because wabaddewo issues ezibadde zisobola okuleeta abantu into agitation okugeza ensonga ya Uganda Coffee Development Authority tuze wano olwaleero kati emwanyi egula singi kasanvu kuva kugumu kitundu kati egula kasanvu twalina Ssendagire n'atugamba no emwanyi bazidizibwayo mu ministry abalimi batandise okukaaba ab'Emasaka benjogerera kati tewabeerangawo fluctuation from mutwalo gumu mu kanaana ku kasanvu naye ffe ab'Ekyaggwe muvanire ebyo twabirabako era ne tukitegeera tisali musale yali at operation n'olwekyo tusobola okusituula wano ne tugamba tekyabadde kitwaze mwanyi okugijja mu Uganda Coffee Development Authority okugiza mu ministry wabeerewo monopoly esobola okudetermininga price ku world market emwanyi ekyalinnya eya Uganda yasaze ebbeeyi kikolamu enaalemu mwokka kati awo ffe we twalinga tujjira ne tubeera ne special arrangement eri omulimi w'emmwanyi ne tumukolera platform okusobola okukola ki okusitula eddoboozi lye twakikola mu campaign gye bayita My Land My Life twagitagetinga Kayunga twagenda Kayunga specifically kubanga ye wali climax ya land grabbing mu biseera ebyo n'olwaleero luno tosobola kukola politics Kayunga n'ododging ensonga y'ettaka lwaki olaba twalaba cultural leader waabwe ku estate ya family yaabwe nga UPDF erwanagana n'abantu ba bulijjo so twalinanga eje enoonya a specific concern and then we had organization around the issue recently tulabe Dr. Besigye ku prices must fall ne Mukakulubega Walter ate ffe bwe tuba nga tulina cause bino ebirala bitubiteeka ku mabbali enkyo ojja kunsanga ne Ssendagire nga tuyimiridde wamu ku nsonga ya federal if that is the campaign nga tuyimiridde wamu ku capacity ku competency electoral commission okututegekera a free and fair election okusobola okugarantinga stability okitegedde so tuba kyetuleeta kati ku board kwe kukola organizing around a specific campaign ng'ate eri bottom up ngeri bottom up ensonga y'ettaka mu Uganda organization kyevuddeyo okugiwa face okugiwa voice ebadde fe mu My Land and My Land My Life era twagenda ne tusomesa abantu ettaka kyeki lwaki ettaka lya muwendo lwaki eri mu Uganda si lya government because Sudan lya government Tanzania lya government Rwanda lya government lwaki lya Uganda si lyaki kakati ne tulaga abantu ettaka akakwateko ettaka n'obunnansiibwo lwaki Uganda yakolebwa states 15 buli state erina geographical location Buganda erina geographical location kati Ssendagire najja naga nti Buganda Central Region nga tugiteeke ku map awo tugiteeke ku map awo tulabo badala Buganda eri mu central natuddeyo nga bwe tuddayo ku mulamwa gwaffe olunaku ombuziza kiki kye tuleeta ku board nkugambye nti tuleeta that precise organizing around a specific cause waliwo narrative ebadde egamba nti structures zemutambulirako nga PFF saawa zino zez'ekibiina abogera ebyo lwaki bapakuka we have just launched yesterday people should listen to what we are saying nga tebannakola conclusion because tetunayogera this could be the first show ku voltage zenziza okunyonyola abantu what is PFF era nsanyukidde ekibuzo ky'obuuziza okay mwazze n'eki kye mulese ku mmeeza awe mbadde kati abagamba basooke bagumiikiriza omanyi mu Uganda abantu balina obuzibu abantu baagala okulembera bibatategedde ffe twewandikidde ekibiina kyaffe twagenze ne tukola buli kalombolombo akatusuubirwamu mu tteeka ne tuyita
banji batusekera nga temulina center number temujja kusobola ntugamba alo fe bwe tukikwatamu nabaddeyo ku kitebe ky'ekibiina nendaba delegates be mwasobodde okubeera nabo ng'ennamba yabadde waggulu. How are you mulina nteekateeka ky'okulaba nti message tekoma ku bantu abo bokka ba delegates abasobodde okujja wabula esaasaana mu ggwanga Uganda mu bbanga ettono erisigaddeyo ery'okugenda mu kalulu ka bonna? Ekyo nno kye kimu ku kibadde kibula wano because much as bantu balowooza tuli bapya ne tuli bagundiivu awo wabaddewo ba delegates of okuva e Kalamojja. I can be proud of that. Okay. I even had a moment to interact with them. Era nga mbabuuzi wamwe eyo mu nsi y'e Kalamojja bifaanana bitya. Awo wabaddewo ba delegates okuva mu West Nile as deep as far as Yumbe. Wabaddeyo abava Ekisolo. Yes. Now, that is an infrastructure. Bwe tugamba nti tugenda pushing a message. Buli wamu etuukawo ne mu bizinga kubanga mubaka wange ava mu bizinga Honorable erinnya terivudde mutwe yabadde waawo nyandyerabidde yakolako ku CBS mwerabidde erinnya yabadde waawo okiwulidde kati ekyokubiri bwe tuba nga twatandise attracting abantu abakaliba ya Dr. Lulume Bayiga because Lulume Bayiga mu Democratic Party mbadde mumanyi nga stalwart wa Democratic Party mu Eastern Buganda kati kitegeeza nti Buyukwe Mukono Kayunga paka mu bizinga twongeddeko capacity. Okay. Ntegerekese. So tujja twogera na Uganda yonna tetwogera with a specific region. That's one. Two, tulina strategies and tactics already ziri tested because wokutuwaka yaffe era abatunulira ebyobufuzi mu Uganda bakimanyi the only opportunity that the opposition could grab power was during the walk to work campaigns ne Kabaka riots, Bugerere riots. That was back then Ngamchalimu FDC. It is okay, but forget about FDC because one thing the public didn't appreciate. Ku Friday ya week eriye yaggwa there was a delegates conference virtual which resolved FDC. Finito FDC bano be bakituyigiriza FDC tekyaliwo at least in our own mu maaso gammwe not even legally because the constitution of FDC has a dissolution clause and it goes down to breaks down the processes that have to be it's still operating. It is bakyagenda maaso n'okusunsula bakali illegally. Just wait, watch the space. Era oba watunuulidde wabaddeko ku peji yaabwe jo basibye bayomba kakati lwaki mwadidde ebifo 9 ne mubiwase muju Ibrahim Nganda ani yali asanzeeko enjovu ng'eyomba n'amasanga gaayo. We gave him all those positions because he's competent. Bamita MP wa Uganda si wa constituency. Ye Secretary General, ye Secretary Mobilization, ye Secretary Publicity. We have no problem with that. Okokwekukanya kwafe mu constitution je twa submit the electoral commission yo netwa certificate. So we are coming with superior organizing information oba gospel w'ekibiina kye PFF agenda kwanguwa nnyo lwa nsonga because period ntono nnyo mwayimanya tekyaweza na mwaka period ntono naye ffe tuli mu struggle tetuli mu dancing tournament singa tubadde tutegese competition ya bulungi we would give people to go and walk around their faces to be beautiful. We are in a struggle ate ekipya kuffe ye vehicle kwe tutambulira naye kati oyinza ogamba Mayanja mugenda kukola ki mu struggle already manyi firing aka yange manyi wenkwata Ssendagire ne babuna emiwabo chovola tiyachimye empapula za bwa loodi meeya mwakoze mukago ne ensi yonna Uganda mwakoze mukago omugole omupya takwerabizanga mukyala mukadde mwami Ssendagire ndagala nsigaze ekitiibwa ky'okubeera mwami Mayanja mwakoze mukago ne Alliance for National Transformation bano si bapya oba oliawo mu kuba nti muzze mukolaganira wamu newankubadde nga mwayawukanire najja nankumbi naye ate mwazzemu okuba nga musinkana and ku mukolo gwe gumu oba ku launch nemututegeeza nga bwe muli mu kulaba nga muleeta banna NUP on board.
enkolagana yammwe eno oba omukago guno gwe mwakoze njawulo ki gye gugenda okuleeta eyawukana ku mikago gye tubadde nagyo? Okusooka ku byonna tubadde ne existing entity gye bayita United Forces of Change. Naye yafuna obuzibu kasita FDC yafuna cancer ne HIV ne Ebola byonna ne biyingira mu pate gye bayita FDC. Yes. Bakawonawo tetwayita na kuwankaki twabuuka twayita mu myaganya birigwa yawalampa kikomera nze tuyinza kumanya we nayitira. Naye ne tusaba mu bannamikago mu United Forces of Change timutuweemu ka allowance tusooke tufune tutegeke enju yaffe tulyoke tujja okulwana nga tetulina byekwaso. Kirungi baatuwa omwaganyo ogwo yensonga lwaki babadde supportive mu operations zaffe ez'okuwandiisa ekibiina mu joint campaigns nga ekyabasibe baffe ababadde trapped mu general military court. We have enjoyed synergies of working together with the National Unity Platform and other change seeking forces. Kati bwe tumaze bano babadde batulindako ki the experience of the terrain. Tumanyi aweetaaga okukuba, tumanyi aweetaaga okuteesa ne tusiba amataayi, tumanyi wekiggwera. So bwe tuba nga tumaze okuorganizinga ennyumba yaffe ne agenda yaffe ne tugiteeka ku lupapula, kati ne bano bali confident bamanyi gwe badiringa naye ne neeyisaayi. Tekifaanagana luli tubadde nga FDC nzija wano ne ngamba nti ffe tugenda kukola bwe tuti enkya Walidi Lubega najja n'agamba ffe tetubikkiririzaamu eno, kati twabaleseeyo eri bavuye ffe tuli eno. Numbers matter. Oba enamba y'abantu ematarenga when it comes to a political party n'okufuna ebifo oba n'okufuna abakulembeze mu kalulu kiina kye kizza eri ekibiina ky'ebyobufuzi. Mutunuulidde kukolaganira wamu. How are you going to benefit ng'ekibiina ekikyali ekito ekyakatongozebwa ennaku ntono nnyo okuva kati? Well, tukkiriza ekyobugagga kye tulina era kye twenyumiririzaamu is the experience of the terrain kyembadde njogerako. Kakati kankuwa ekyokulabirako twamaze okwesigninga a memorandum, a cooperation agreement ne Alliance for National Transformation. But these are comrades that we know. Okay. Tumanyi jeno muntu and what he can offer. Era tumanyi Alliance for National Transformation, their values and objectives. Naye ate twaze fe tuluddewo because Alliance for National Transformation yali yagenda dda ku stage ng'erinda motoka naye nga ffe tetunatuuka olw'ebyo byenkunyonyodde. Kati bwe tuba tuzze tuli mindful nti season gye tulimu ya kalulu. Tukkiriza nti si a end wabula it is just means. Ate ziri critical tuzeetaaga. Therefore bwe tugamba nti kalulu okwetaba ne Alliance for National Transformation mu direction ya kalulu kigenda kutwanguyira nnyo lwa nsonga buli muntu amanyi kyeyeegattako na kiki kye kisobola okuvaamu. Mutunuulidde okuleeta an open board, but in case NUP doesn't we have also agreed. I want to re-echo the words of General Grigori Mugisha Muntu while at Headquarter yagambye nti it is not compulsory that once we form a coalition we are in agreement in everything in totality. Yagambye ne bwe tukkiriziganya because entandikwa y'omukago musooka ne mukanya biki bye mukanyaako ebibaleetera okwetaba awamu. Kati muntu n'agamba nti singa tukanya ku nsonga 5 zokka kati kankwekyo kankulaga similarities mu objectives mu NUP, ANT, FDC and other sticking forces nga CP nga JEMA. Nti fenna twagala to contribute to a transition. Era fenna twamala dde okushapinga the type of transition that we want. The stages of this transition. Now, ebyo tubikanyako. Okay? So how do we go there? Stages ezo tuyinza obutakanya fenna kankuwa ekyokulabirako. National Unity Platform yegamba we are removing a dictator. We are fighting General Kaguta Museveni. Once we remove President Museveni tugenda kuki ku era endala. Fe tulowooza
and unfortunately endowooza gye n'omuntu Okay. Museveni asobola ofiira mu kiro mu buliri bwe ekiro ky'olwaleero kubanga emyaka gy'alimu gya kufa naye kennyini yatugamba ti kati alowooza kuba malayika mu ggulu takyalowooza ku balwadde bafiira mulago olw'ebyobulwadde ebyobujjanjabi ebyafa myaka 4 takyalowooza ku baana ebitundu 45 ku buli 100 abava mu ssomero mu primary level nga tebatudde PLE because ye kati alowooza ggulu. Okay. So asobola okufa ekiro ky'olwaleero naye ekibuuzo kye tubuuza bw'afa ekiro ky'olwaleero enkya ku digital TV ku mawulire g'okumakya ne mumulanga nti yafudde potea kaputi olwo ensi neetereera. What about the Musevenomics? What about the Museveni ideologies? Nsabanga akadde bwekanaba so tulowooza nfuneyo ku masimu emu oba bbiri. No, nga maliriza kano ng'ogenda masimu ffe tulowooza nti it is not just changing Museveni kuba ebizibu bya Uganda yadde birumiriza nnyo mu mulembe gwa Museveni naye tebyatandikira ku Museveni. Kankubuulire bwe twali tufuna independence mu 1962 waliyo meeting yali e Lancaster waliwo recommendations ebagamba nti ffe twagala bawa independence naye bino munaabimaliriza nga muzeeyo. So we are supposed to make a constitution in 1964. The issue of federal eremedde ku mmeeza eyayogerwako ennyo mu Doki Commission and other instruments tetuukiriranga. So what is Noop talking about federal? Kubanga ffe tulowooza if we are discussing the transition, federal is compulsory. Okay. So what is Noop talking about the federal system of governance? What is ANT talking about the federal system of government? But we are supposed to listen to Ken John Richards of Conservative Party. Kubanga ye authority kuchi ku federal system as Conservative Party. Ate ebyo byetuzo okuhanesinga era nkukakasa nti even on Monday mu mukago guno tuyina kye tugenda okulaunchinga ekye bayita execution eya orders za Supreme Court mu Amama Mbabazi electoral petition. Court we yakola order nti akalulu tekaddamu okulangirirwa ku National Talent Center provisional results bazideclaring nga ku district olw'ensonga nti emirundi egiweze nga government ejjako internet akalulu kafe neka subtractingamu the element of transparency. Neza nyuma Mayanja kusoma enamba y'essimu eno in case gweyagala okuba oba okubuuza ebibuuzo eri 0700 999 054. Enamba eri noti 7 noti 9 noti 54 oba noti 7 emunya mukaaga 762 ze studio lines zesobola okubanga ate oyitako okubuuza ebibuuzo naye njagala okulyako okuveewa mu Ssendagire ekibiina mu ova ki NRM akavuyo sofa mu mbeera ey'okuba nti mutegeka aba candidates abali mu kamyufu abantu bafudde kiki kyekyogera ku kibiina n'obweteefuteefu bw'ekibiina okubanga kihandolinga akalulu akamazima n'obwenkanya mu primaries because so far wenjogerera elw'emiyaga eyo waliwo omuntu yafiirwa obulamu wakati emiranye erinnyo wakati wa Honorable Theodore Sekikubo ne General Ashandi Mawogola. I think it's Mawogola North wa Honorable Anifa Kawoya information really Mawogola debates amiranye teri wakati wa Sekikubo ne General Kasande emiranye eri nti waliwo candidate omu ali armed era ina capacity okudeployinga UPDF mu campaign ze omulala taliki eyo ye issue nayanziza njagala okulyako okuveewo omwami Ssendagire kino kyogera kye ku kifaananyi ekibiina oba oliawo kyekirina essaawa zino because ne ba candidates abamu oba oliawo beeraliikirivu mu kamyufu kennyini kebagenda kebagamba nti tebakasuubira kubaka amazima na bwenkanya oba oliawo nga n'abamu bagamba emivuyo already egiri mu process eno ey'okunoonya akalulu gyandirabika wali ku lunaku lwennyini olusembayo but hello omulabi waffe atulaba ku voltage. Hello. Yes, Ebo. Manya ni Jesse. Hello. Hello. Hello.
Hello, amanya ne gy'osinzidde tulaba oli live ku Yes, Mbejejeba. kale sebo naye gye baleko sebo amanya go ne gy'osinzidde wanje sebo. Hello. Hello. Ono mukulu Kyankaye Charles. Yes sebo mwami Charles. Hello. Yes sebo tukuwulira genda maaso n'ekibuuzo kyo. Tumufiiriddwa naye katulinde tulawo oba tufunayo omukubi omulala bw'obanga okubye essimu nsaba essimu yo giteeke wabbaliko tusobole okuba nga ate tuwuliziganya mwami Ssendagire nsaba okwasizaawo. Okusookera ddala nina muganda wange ombuziza ekibuuzo afunyemu okutya nti oba tebiri ku levo ye naye njagala nkuyambeko nti NRM ekigifuula okuba nga kyanjanjawulo nnyo ku bibiina ebirala bambi ndowooza muganda wange Musiri abaako ku level ndowooza ebintu ebimusukkako nga si level ye. Naye NRM ng'ekibiina ehandolinze bulungi nnyo ensonga eziri ongoing ezigenda mu maaso. Essembabule waliwo suspension era nga yagamba it was even informed to the chairman. Sembabule Isinjiro Emubende ne Mubende era Emubende era Emubende omudumizi wa polisi yabadde Rwemiyaga wenzijira Emubende Kabanda yayitiddwa bonna nga balina okwewozaako nga tewaliwo bya iga tewaliwo bya mpulira ntya NRM Electoral Commission ewulire ensonga zaabwe ewulire nti either basuspendinga or erabe ekyokukola. Kakati NRM kyalibadde kibi singa eba teri mu position na touch eyo kubanga esobola okontrolinga ba candidates naye nga party yesigadde eyina mandate yayo eyo controllinga ba candidates bano. Let me give an example. Ssendagire ngenda mu kalulu very soon. Ndabika nfunye omukubi kasooka kuyimirizeko kaawo. Hello, oli ku voltage nkwaniriza nnyo amanya ne gy'osinzidde. Amanya gw'ogwanga muwonge Vianney. Yes, ebo mwai muwonge. Okuva omanyidi mu kibuga Masaka wano. Okay. Nga ndi ku mirimu emitongole. Naye nga mbadde ngoberera bulungi. Yes, ebo. Nzikiriza ntwala omukisa guno okwebaza mwami Mayanja olw'entema gya PMM. Okay. Era nzikirize nebaze mukulu wange omubaka wa Parliament w'e Makindye West yaddako Musiri David. Naye omulamwa gw'oleese mulamwa mukulu okutwaliza ewamu ffe nga National Unity Platform twetegese okulaba nga tutwala eggwanga lino eno mu maaso. Tukimanyi bulungi waliwo ebisoomooza tukimanyi bulungi nti abantu betuzannya si mazima na bwenkanya naye kyova olaba twataddewo enkola egamba nti twagenze mu nkola eya protest vote era ojja kukkiriziganya nange nti ebbanga lino eno lyonna tubadde mu kuteekateeka okulaba nga tutwala obuyinza bw'eggwanga lino eno. Njagala kuzzaamu buzza baganda bange okuli Mayanja ne Musiri amaanyi okubategeeza nti bwe kuba kujjako obukulembeze obwannakyemalira Mwami Museveni twamukuba ne tumujja mu kisenge era okubategeeza essaawa zino ali mu ddiiro ssaawa yonna afuluma bufulumi era tunywere bunywezi ffenna tukkiriziganye ebibiina ebyenjawulo tukole ebyo bye tuteekeddwa okukola ate mu kaseera akatuufu. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Mwami Ssendagire njagala okuddewo nga bwe tuwunzika. Njagala okusookera ddala nkatereeze bulungi nti ffe ebimu ku bitukuumiira mu kibiina kya NRM era ebituleetera okulowooza nti mwami Vianney oba oli awo akubye si kituufu nti mwami Museveni ali mu ddiiro. Ye ne we yalibadde mu ddiiro mwana wattu corridors nnyingi nnyo so si kyangu kutuuka ku mulyango okufuluma. Naye kye njagala okuleeta kye kino nti ekibiina kya NRM ng'ekibiina ekibiina kya NRM ng'ekibiina
kyandolinze bulungi nnyo ensonga nga we zizze. Ekyamazima kiri nti tetutera kubulamu nsonga z'abantu bali dissatisfied. Ne mu NUP twabalaba. Abamu bali dissatisfied, abamu ne bafuna endowooza endala. Naye kyenyinza okunyiigira mu mbeera ebaddewo nti omusirikale eyakuba emmundu n'agikuba omutuuze nga munnayuganda okubanga teyavaayo the next day okubeera nga bamwogerako nti at least bamutute mu court martial oba yapinizingibwa waati n'erinnya ly'okubeera displayed n'omuntu okubeera nga kugamba tuddamu okufollowinga the story. That was so sad for Uganda. I will see NRM. Nambi, I will see NRM. Omukulu atwala akakiiko k'ebyokulonda ensonga zino nga zitandise okufuuka serious mu kibiina kya NRM. Yola ku Dr. Tango Doi yabuuzibwa ku nsonga ez'emivuyo egiri erw'emiyaga. Response ye neba nti ekibiina kiri busy nnyo kiri mu kandolinga ba candidates abakyapiikinga nomination forms. Era at that time naga nti tebagala nnyo kumalira budde ate ku nsonga ezo. No. Nekyo kakijjewo. Kubanga remiyaga bajja ku secretariat bona teams ezaali dissatisfied nga tezikwatagana ne bajja ne babatuuza mu meeting sigumu 7 okutuusa lwe basuspendinga electoral processes ezo. Okay? They're all suspended. Bino byonna byenjogerako byaliwo before. Anti kyenkugamba nti twalowooza ng'ekibiina kya NRM nti oba olaba baliyogera nabo sometimes tension ejja kola etya. But Remiyaga si gwe gusoose okubeera ku mumwa gy'Abannayuganda because even the recent elections it seems omukululo gwa Remiyaga Sembagwe gubadde bwe gutyo. But don't you think ekibiina kyo kiremeddwa okuhandolinga ensonga nga zino? Njagala kubeera kakino kireetanga opinion yange nga Ssendagire. Akamyufuka NRM kabadde marred by violence. Era nga n'abantu abamu baluguzeemu obulamu. Njagala kyogera nga Ssendagire. Mbu okusookera ddala njagala kubeera objective in this. Nti Remiyaga ekizibu ekiriyo nti abantu bonna abaliyo ne bacandidates baba banene. Ate ng'ebiseera ebisinga bali attaches. Kyenzijako nga bali attaches. Nga bali ku attaches ne state. Okay, in one or the other. Maybe first family or something like that. Kati wesanga nga abantu abo ebiseera ebisinga baluzinga track mu kwekitiibwa ekibiina. That is one. Secondly, ndowooza nti baali badde bafunayo okwekyo okuyiga ky'amaanyi okuva side zeri, for example ng'entungamu emirimu gyayo engeri gyekikwataganamu kubanga wadde ab'entungamu bayinza okuba nga banene here and there naye basigala bafuna engeri gye bakwatagana. Then olina ekibuuzo ky'osembezezaayo ekya violence nti unfortunate bit of nti mu NRM abantu abasinga for example abali mu kifo n'abaleetebwa okuvuganyizibwako already babeera mu operations mu government. Kituufu during time eno gye babeera nga tuli mu campaign bava ku mirimu gyabwe because ekyo kiri attached ku NRM ng'ekibiina nti omuntu alina okuva ku mulimu gwe abanga badde mukozi wa government okujja okwesimbawo. Naye abo bawulira nga maybe bamenyi nnyo President Museveni, abo bawulira nti balina akabega eri president nti basobola okwogera naye baba bagezaako obutawa democracy kitiibwa. Ako kategedde. So fenga ba Ssendagire oli akireese generation fenga ba Ssendagire olw'okuba nga tukkiririza mu mutima gwa Uganda first n'okuba nga tugezaako okukkiriza mu democracy tujja kusikka nga we tusobola. Wali ofunyeko bino bya nsika bali eri naye ng'oli eno mwesika. Kakati ffe ba Ssendagire tujja kusika nnyo okumakinga sure nti democracy abeera mu Uganda abeera respected era abantu balonda abo abantu be baagala irrespective oba omanyi president oba tomumanyi, irrespective oba omanyi chairman of the party oba tomumanyi. Era tetusobola kukkiriza katulaba nti ndi wano eno waliyo abo bamanyi ba minister for example mubentambula nabo for instance ontegeera mubentambula nabo mu kalulu mulimu abo ng'oli abadde amanyi minister obanga alina gwamanyi mu government otegeera ng'ayagala akozesa ekyo okulowozesa abantu nti agenda kuwangula by force. Tugamba tutya ba Ssendagire kegwake ketonye abantu balitulondanga olw'obulumi bwabwe abantu balitulondanga olw'ebyo bye baagala ensi yabwe okukyukirako. So sikituufu at all nti nno mu NRM abantu maybe balina kubeera na mundu nga Mami Mayanja wayogedde no kirina kudda mu bantu okulonda abantu baabwe bye baagala.
neyanziza mwami Musiri ndala tuwunzeko ensonga eno bannayuganda munaasobola okubawa ekyo kye mubasuubiza come 2026 because ebisuubizo mukoze biyitirivu nnyo from 2021 newakubadde ng'ebimu tebyajjanga bwe mwabisuubiza but kati tuli mu kwetegekera 2026 era n'ekibiina kyovaamu kiri mu kwetegeka njagala owa obubaka bwe obuwunzika neki kye mugenda okuwa bannayuganda this time round oba oliawo ekinaatuukira ku bisuubizo bye muli mu kukola saawa zino. Moderator oyogedde nti abannayuganda tunaabawa obadde ondowoozesa ng'obaffe oba abaawa NUP si bannayuganda people power maanyi g'abantu. Yes. Njagala kubategeeza nti tewali muntu era njagala kubazaayo ku constitution ne ku abakozi abakola constitution ne bakola preamble. Buli munnayuganda yenna yandizengayo n'asoma preamble eya constitution ya 1995. Okay. Nti beteeka mu kiti ekyo nga balina experience eggwanga gye lize likola ki era kino ndowooza omuganda kyagamba nti ekiri atabaala kyekirya naawe asigadde waka. Osobola okulowooza nti NUP yokka yegenda okikola naye kino tugenda kikolera wamu. Olaba muganda wange Mayanja akugambye nti nfe nga aba United Seeking Forces of Change tulina okwegatta okusobola okununula eggwanga lyaffe. Tetugenda kikola kino kyokka nga bannabyabufuzi bokka kitukakatako nga bannayuganda nabategeezezza nti eggwanga lino tulina ggwanga limu lyokka. Tebugenda kukyaliriyani ng'oli mwana muzaale waawano ogenda ofuuka omunakenya sibula abatulabe newonaagenda n'ogenda e Dubai newonaagenda e Canada ojja kusigala ng'oli munnayuganda kyova olaba era woofa kasiketi yo bagiyisaawo ne bakuzza wano. So njagala okubategeeza kino kitukakatako ffenna amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'abo abali mu buyinza. Lwa Katonda n'ensi yange Bannamakindye mundabiranga ddala ntera okubagamba ebigambo bino tiwoba olina omuntu gw'oyagala okutuma tuma omuntu omugonvu nga nze tuma omuntu omuwulize nga nze kubanga bino si bya bufuzi bino byakuweereza njagala mbaweereza. Mwami Mayanja nsaba okwatiraawo neyanziza nnyo mukulu Musiri. Kyanaku nti zize kikeerezi yesebo tubadde n'olukiiko olw'okwongera okwapreciatinga the federal approach mu structuring ya PFF kino kipya tekibangawo mu Uganda. N'olwekyo zereti naye omulamwa bwe watuwadde zinabadde njagala focus tugiteeke ku bweteefuteefu bwa state eryakalulu because political parties tetusobola kuba na equilibrium point mu organization. CP ejja kutegeka okusinziira capacity yaayo objective yayo as far as 2026 is concerned. Tebijja kufaanagana na bya NRM. Tebijja kufaanagana na bya PPP. Tebijja kufaanagana na bya Liberal Democratic Party. Tebisobola kufaanagana na bya PFF. Therefore, buli entity ejja kwotegeka okusinziira ku byeyagala n'ebiruubirirwa byayo. Naye nga bannayuganda ffenna nga ba actor abaze wano twandibadde tutunuulira era twandibadde tubanja the preparedness of the state. Because this election is a product of the state. Electoral Commission yo yetegese kyenkana ki. Amateeka mwe tugenda okoperatingira gali designed kyenkana ki okujjayo ekinyusi ekya free and fair election. Biki bye tukkiriziganyizaako ng'aba actors both the ruling party and the opposition's party because twandibadde tukkiriziganya nti nabino ebyabantu okwekuba ne bafa mu primaries bikome mu bululu bwe tukoze eki. Anti kati Electoral Commission yegamba ebigenda maaso mu kibiina especially primaries zino bose buvunaanyizibwa bwabwe. Njagadde kola statement yange nti nze mbadde njagala era ndimadde lwakuba tubadde engrossed mu by'okuwandiisa party. Kati twagala komawo Musiri nkunoonya ba activist. We want to force the Electoral Commission to do its job. Lilian, emivuyo gyonna egiri mu bibiina by'ebyobufuzi gizerwa kubanga Electoral Commission efuluuta eri mu kwebaka terina mulimu
sente zaffe ze bakima mu consolidated fund ne baziteeka mu budget electoral commission via the ministry of internal affairs tusaana tuziyimirireko tuzeekalakasizeko lwaki si bibiina bye biremeddwa okukola omulimu gwabyo electoral commission ekyakola kinga NRM abantu betta mu electoral commission ekugamba tevunaanyizibwa no that is the stupid myopic interpretation bw'otunuulira mu tteeka balina mandate okugamba ekibiina ky'ebyobufuzi nti awo bookutte si we twagala si we tukusuubira vaawo kati abantu beekubya amasasi ne batuuka n'okufa FDC that conflict could be stopped by the electoral commission bilwansonga conflict yali mu constitution interpretation bwe twagenza okuwandiisa PFF twabawadde constitution it is going to be the tool gye balina okweyambisa nga baturegulatinga because they are the regulators, they are the supervisors. Ebyabadde embalala mu democratic party processes ne tuba nga tukyalina electoral commission ng'ekyayimiridde tugiwa sente zaffe bavuga amafuta gaffe ne bagenda mu loogi okwebaka ne bakyala baabwe nga political party national institution evuya lwaki tunenya electoral commission ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kiremereddwa okwehandolera tubawadde sente tubawa obuyinza balina obuyinza babujja mu constitution it is even supposed to be independent. So Ssendagire, Musiri David and others njagala munneegatteko tutandike campaign ekaka electoral commission kwa ye garanta yokka eya free and fair election. Okay. Electoral commission court mu musango gwa mama Mbabazi yagigamba teddamu okudeclaringa election results ku presidential ku national tally center lwaki badde nga bajjako amasanyalaze ne internet nga ba actors ba stakeholders tebakyasobola kufollowinga trends zaki. We want to go into this election. Nga tetunaba nagenda mu nomination. Tulina okulaba competency electoral commission to do that because it is an order by court. Okay. The issue of the military mu kalulu kaffe. Manyi n'abenaalemu yadde basirise kubanga tickets zibasuuza abakikinadde nga lumonde mu bikata. But they are not happy. A living example gye tulina ya General Sande versus Theodore Sechikubo. Lwaki abantu abava mu kibiina ekimu boogera olulimi lumu bali emmere y'emu badiringa n'abantu bebamu kiki ekibatuusa okwekubya amasasi Mayanja ngenda saba tuwunzikire so basebo ne banyabo nsaba byebyokuwandisa kibiina byawedde kati tujja ku street electoral commission we are coming we want nga tetunagenda mu kalulu tubeere n'obubonero obulagwako ti akalulu ka 226 kagenda kuba kanjawulo tetutunuulira akalulu kalikoka nene processes because akalulu is si mukolo wabula it's a process eno gye tuva. I want to see the presence of the electoral commission mu primaries of political parties. Okay, thank you so much. Abagenyi bange abolunako olwaleero mpozi era sinza butasibula abantu benakawa nga leero njagala kubeebaza bwebaza the reception that they have given to our proposal of prioritizing the community mu kisanja ekiddako. Okay, neyanziza campaign bajamuliriza bulungi and we are good to go. Okay, neyanzego mukulu Mayanja Robert okuva mu People's Front for Freedom, Musiri David okuva mu National Unity Platform n'omukulu Ssendagire Mohammad Kasirye okuva mu National Resistance Movement. Wale tutunuulira obwetefutefu bw'ebibiina by'ebyobufuzi nga twetegekera akalulu kabona ka 2026. Abakulu bakubuulidde endowooza zaabwe na butya ebibiina mwe bava bwe basobodde okuba nga beteekateeka. Mwebale nnyo abakubye abakomentiza. Thank you so much. Julio Hilk Josh okuva Erwemiyaga Sembabule webale nnyo okuba nga obaddeko nga olaba. Namwenna abatulabire ku Facebook ne ku YouTube mbeebaza. Wano nsobola kuba nga nsukkawo njagala kubaagaliza ekiro ekirungi. Eri ttiimu gye nkoza nayo tweyanza nnyo tweyanzege tusisinkana omulundi ogujja mweraba. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.